Ladies and gentlemen, if there are any questions, we don't expect any impact on sales. You know, this logo was not there. You know, this logo is 5-6 years old, if I'm not mistaken, and this logo wasn't there before, and people knew what to eat and what not to eat. And I'm sure the Muslims will find items which are acceptable to the community. As Mufti Rizvi said, it was sort of compulsory at one stage for Muslims to eat only consume items with the halal logo, but now it is no longer the case. It's an option. Due to the country's situation, the harmony has been targeted, and people facing different situations due to a few groups who are not understanding what is halal and what is our logo, what is our certification system. And due to the tension situation in the country, we have taken this decision to betterment of for every the community of this country. The committee, whatever they want to, they have larger things to discuss. They will keep on doing their duties, and we have come to a fast situation. We will be submitting our listing also to the committee. May I know your yes, I'm name? sorry. My name is Charles Halaal. I represent the BBC in Sri Lanka. Yeah. Actually, we are thankful to any organization, whether it is Budhist or anybody, to put forward this halal issue, because no one noticed that in early days. So anyhow, I can't speak on behalf of other Buddhist organizations. We always, the monks who are representing here, we are for the communal harmony, religious harmony. Whatever happen, not good for the religion or not good for the country, we come forward and we express very balanced views. In any community, there are some extremist views, whether Christians or Muslims or Hindus, or there are some fundamentalists or whatever it is you call. But majority of the Buddhist and Sinhala community, even Christian Sinhalese, and they think about this kind of issue very balancedly, and we don't want to create any conflicts within communities, within different communities. That is why in such situation we come forward and we discuss with, as I mentioned in my speech, we should solve these problems not using our body. We should use our brain, and we are willing to welcome anybody to have discussions. We have no restrictions, whether Christians or Hindus or Muslims. So in Buddhism, we teach religious tolerance. One of the most important aspects in Buddhism, religious tolerance. So we maintain that. We always maintain. Incidents will happen anywhere in the world, in religious respect or communal affairs. So you can't generalize these things. This is Buddhist attitude, Buddhist approach.
that is individual. They are individual. So our concern is not to have in this country any more conflicts, religious or communal or any such situations. We always for the peace and harmony in this country. Now that is right. That is their. I mean, they are views. They are individual views. They are not a sole view of Sangha community. Because in our country there are 3 Nikayas, 4 Mahanayakas, head of the sects. So whole Sangha will represent from that chain. I mean, any of the Mahanayaka Thera or any of the Anunayaka Thera or any respectable Buddhist sect Nikaya has not come forward and issue any kind of things like that. No. But in any country or every country there are some things happen. But you can't generalize that. We are representing, because as I mentioned, we have 3 Nikayas, Siam Nikaya, Amarapura Nikaya and Ramanya Nikaya. So in these Nikayas, we have head monks, they call Mahanayaka, and Anunayakas, deputy in one Nikaya and one sect, deputy Anunayaka, we call deputy. So the not an organization. They're here in their individual capacity, and we have a list of the. දැන් මේකට අපි මහානායක හාමුදුරුවෝ ආරාධනා කළා නැහැ. දැන් මහානායක හාමුදුරුවෝ මේ අපි ගත්ත තීන්දුවට එකඟ නොවෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද ඒ සියලුම නිකායවල හාමුදුරුවෝ මෙතන ඉන්නවා. එතෙන්ම එදා අපි නුවරගේ අවස්ථාවේ අස්ගිරිය මහානායක තේරෝව අපි කෙලින්ම හම්බුනේ නැහැ. එතුමාණන් එදා වැඩ සිටියේ නැහැ. එතුමාණන්ගේ නියෝජිතයන් තමයි ඇත්තෙන්ම එදා වැඩ සිටියේ. ඒ අවස්ථාවේදී අපි සාකච්ඡාවන් පැවැත්වුවා. එම ගෞරවනීය සංඝරත්නයන් පවා පැවසුවේ මම කියන්නේ අස්ගිරිය මහා තේරෝ පිළිබඳව නෙමෙයි. එතුමාණන්ගේ උන්වහන්සේගේ නියෝජිතයන්. එතනදී අපි කිව්වේ තවදුරටත් අපි සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් තමයි තීරණයකට එන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි මල්වතු මහානායක තේරෝ හම්බ වෙන්න ගිය වෙලාවේ එතුමාණනුත් කිව්වේ ඊ타මත්ම උන්වහන්සේත් කිව්වේ ඊ타මත්ම හදිසියෙන් අපි සාකච්ඡාවට කීපයක් පවත්වලා යම්කිසි තීරණයකට එන්න එළඹෙන්න ඕනේ කියලා මිස කවදාවත් විරුද්ධව ප්‍රකාශයක් කළේ නැහැ. ඒ අනුව තමයි පසුව චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ සහෝදරයන් ඉදිරිපත් වෙලා අපේ රටේ ඉන්න ඉතාමත්ම ගෞරවයට පාත්‍ර වූ මෙවැනි සංඝරත්නයන් සමග සාකච්ඡා කිරීමේ අවස්ථාව අපට ලබා දුන්නා. ඒ අනුව තමයි මේ වගේ සැමෝම පිළිගන්නා එක තීරණයකට අප එළඹිලා තිබෙන්නේ. උන්වහන්සේලාව දැනුවත් කරනවා මේ අපි මෙතන අද මේක එකඟත්වයකට පැමිණිච්ච බව ඒකේ කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. දැන් අද තමයි මේ අපි මේ ප්‍රෙස් රිලීස් එක අද තමයි මේ කරන්නේ. අපි මේක උන්වහන්සේලාට ලැබෙන්න සලස්වනවා. අද දවස ඇතුළත අපි ලැබෙන්න සලස්වනවා. නෑ මුළු මහත් සංඝරත්නයම නියෝජනය කරනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් මෙතන ඉන්නවා මේ රටේ ඊටාම හැම අංශවලින්ම රට පිළිගත්ත වැදගත් සම්භාවනීය හාමුදුරුවෝ මෙතන ඉන්නවා. ඒකට උන්වහන්සේලා මේ සාකච්ඡාවට මැදිහත් වුණා. උන්වහන්සේලා මේ ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් දිගට යන්න නුසුසුයි කියන මතය උඩ ඉදිරිපත් වෙලා කටයුතු කළා. ඒක මේ රටේ මහානායක හාමුදුරුවෝ බැහැර කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලාව අපි විශේෂයෙන් දැනුවත් කරනවා. Immediate effect. With immediate effect. දැම්මම අපි ඇඩ්වයිස් කරනවා මේක හැටියට කම්පැනි වලට කියනවා මේක ඔප්ෂනල්
ඒක දාන්න එපා කියලා. අපේ මෙම්බර්ස්ලාට කියලා තියෙන්නේ දැන් මාකට් එකේ තියෙන ඒවා ලාංඡනය තියෙනවා. ලාංඡනය නැති ඒවා ඉක්මනින්ම මේ මාකට් එකට යවන්න සලසන්නේ. ඒක අමාරුයි මොකද දැනට තියෙනවානේ මාකට් එකේ දැනට බඩු ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකල තව අපේ පැකේජින් මැටීරියල් උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට විසික් කරන්න බෑනේ. ඒ ගොඩක් පාඩු ලබන්න වෙනවා අපේ සමාජිකයන්ට ඒවා අයින් කරන්න වුණොත් එහෙම. ඒකින්ද අපි කියන්නේ අය මේ පැකේජින් මැටීරියල් මේ ලාංඡනයක ඕඩර් කරන්න එපා. ඒක ඉවරන කල් පාවිච්චි කරන්න ඒවා එක්ස්පෝර්ට් වලට පාවිච්චි කරන්න වැඩියම ලෝකල් මාකට් එකට නැතුව ලාංඡනය නැති ඒවා වහාම පුළුවන් තරම් ඉක්කරින් මාකට් එකට ලබන්න සලසන්න. පංගුවක් ගලාවට අපිට කම්පැනි වලට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මිඩල් ඊස්ට් මාකට් එකටයි මෝල්ඩිව්ස් මාකට් එකට එහෙම යනකොට ඒ ලාංඡනය පාවිච්චි කරන්න වෙයි. මුදල් මේ මං කිව්ව හැටියට මේ ACJU එක අපිට කියලා තියෙන්නේ මුදල් charge කරන්නේ නැහැ. මේක නොමිලේ කරනවා කියලා අපිට දන්වලා තියෙනවා. ඒක කවුරුත් 2000 අපි බිස්නස් කාරයෝ අපි අවුරුදු 2-3කට බඩු ගන්න අර ජස්ටින් ටයිම් කියලා කොන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. බඩු ගන්නේ එම ඔහොම සල්ලි හිර කරගෙන තියාගෙන ඉන්න අවුරුදු ගන්න. මාස 2ක් මාස 3ක් maximum. No. This was I don't think prices will come down at all because this was a negligible fee. I don't think any one of us in business has even considered this in our cost of production. It's absolutely negligible, and I can also tell you that absolutely, and I can tell you further that obtaining other certification like ISOs and OSHAs and SLSI and whatever it is costs us much more. When anyone, it's a free world, Mr. Karatilaka, it's a free world. Anyone who wants to use it can use it. Whether it's vegetarian, non-alcoholic or whatever it is, it's a free world. That's right. We are not it's not banned. What we said was obtaining the halal certificate is optional. It's purely optional. Voluntary basis, companies can get it if they want. Sorry? Correct. But if you get it, you have to put the logo. Now, even if you get it, you don't need to put the logo. Mila අපි කවුරුත් ඒක cost of production එකටවත් ගන්න තරම් වටිනා මුදලක් නෙමෙයි. ඒක බොහොම සුළු මුදලක්. ඒක මේ cost of production වලට දාලා වැඩක් නැති මුදලක්. එන්න අපි ආරම්භයේ කිව්වා වගේ හලාල් සහතිකය අපි ආරම්භ කළේ එක සේවයක් හැටියට. මේ සේවාව කරන අවස්ථාවේදී යම් කිසි පිළිවෙලක් අපිට තියෙනවා. ඒ පිළිවෙල ආවරණය කිරීම සඳහා තමයි අපි ඇත්තෙන්ම එක මුදලක් අය කළේ, එක ගාස්තුවක් අය කළේ. හැම මාසයකටම එම ගත්ත ගාස්තුව එම පිළිවෙල සඳහාම වියදම් වන ක්‍රියාදාමයක් තමයි දැන් තිබෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම අපි ආරම්භයේ කිව්වා වගේ අපේ රටේ සමාදානය, සහජීවනය, සෞභාග්‍ය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අප ගන්නා මේ පොඩි ගාස්තුව යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් නම් අපි ඒක අතහරින්න සූදානම්. දැන් තමයි අපි මේ තීරණයට එළඹිලා තිබෙන්නේ. දැන් අපේ මුස්ලිම් සමාජයත් සමග, ඒ වගේම චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයත් සමග තවදුරටත් කතා බහවත් අපි පවත්වලා මේ සඳහා අපි එක පිළියමක් ගන්නවා. මෙම සේවාව ස්විච්චා, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් සේවාවක් හැටියට අපි කරන්න තීරණය කරලා ඉවරයි. ડોક્ટર වෛද්‍යක වැඩි දැන් තාපෝ ප්‍රශ්නේ තමයි හලාල් ප්‍රශ්නේ. ඒකට විසඳුමක් ආව සාකච්ඡා මාර්ගයේ. ඔබ කියන ප්‍රශ්නයක් අනාගතයේදී එනවා නම් එදා මේ විදිහටම අපිට වෙලා ඒක විස්තරය පුරාම වෙනවා. ඒ අනාගතයේ ඇතිවිය හැකියි සිතන ඔබ කල්පන ප්‍රශ්න වලට යම් උත්තර දෙන්න එක මම හිතනවා යෝග්‍ය නැහැ. මම වගේ නෑ මම හිතන විදිහට කලබල වෙන්න එපා. ඒක ප්‍රකාශනයක් විතරනේ. දැන්ටමත් විවිධ ප්‍රකාශන මේ රටේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැම එකටම උත්තර දෙන්න අපි බැඳිලත් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නයක් මතුවුණොත් එහෙම මම හිතනවා බුද්ධිමය වශයෙන් අපිට ඒකට උත්තරයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ නායකතුමා මේ දේ කරන්නත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔය බලසේනා ගැන ඕනට වඩා හිතන්න යන්න එපා.
உங்களோட கேள்வியிலே உங்களுக்கு பதில் இருக்குது. கேள்வி கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்வி மிக தெளிவாக நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நாங்க விட்டு கொடுக்க ஹலால் சர்டிபிகேஷன் ஆப்ஷன்ல இருந்தாலே சொல்லியிருக்கோம். இது லாஞ்சனைய முந்தி ஒரு கட்டாயமாக இருந்துச்சு. லாஞ்சனை கட்டாயமாக இருந்தது. அது இல்லாம எந்த ஒரு ப்ராடக்டையும் எங்களுக்கு மார்க்கெட் பண்ண முடியாது. இப்ப அது இல்ல, அது ஆப்ஷனலாக வச்சிருக்கிறோம். எங்களோட மக்களுக்கு தெரியும், அதை வாங்கி கொள்வாங்க. ඒ වැඩ පිළිවෙල ඇත්ත වශයෙන්ම ලෝකයේ විවිධ නිසා මිනිස්සු හිතන විදිහ විවිධ නිසා උගත්කම් විවිධ නිසා ඒ යම් යම් දේවල් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන විදිහට අපි ඒව ගැන ගොඩාක් දුරට යන්න ඕනේ. යම් කිසි ගැටලුවක් ආවෙන් පස්සේ ඒකට අදාළ පිරිස රැස් වෙලා අදාළ උත්තරේ හොයාගත්තොත් එහෙම කොහොම සාමකාමීව ඒ විශ්ල ගන්න පුළුවන්. அதனால மக்களுக்கு இப்ப அறிவிக்கிறோம் தானே. இதுவரைக்கும் மக்கள் நாங்கள் ஒரு டைரக்டரி மூலமாக ஒரு வழிகாட்டல் மூலமாக அவர்களுக்கு அறிவிச்சு வந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு 4000 பொருட்கள் இருக்குது. மக்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருள்களே போதும் அவர்களை தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அது தொடரும்.